7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition, liftoff. హలో ఎవ్రీవాన్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? మీరందరూ సూపర్గా ఉన్నారనుకుంటున్నాను. అండ్ యూ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ స్టేయింగ్ హోమ్, స్టేయింగ్ సేఫ్. ఈరోజు మనము ఒక హిస్టారిక్ ఈవెంట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఈ హిస్టారిక్ ఈవెంట్ ఏంటంటే స్పేస్ ఎక్స్ నాసా దే హ్యావ్ లాంచ్డ్ రాకెట్, ఓకే, ఫాల్కన్ 9 అండ్ క్రూజ్ డ్రాగన్. ఈ వై ఇట్ ఈస్ హిస్టారిక్ మూమెంట్ అంటే SpaceX almost 2 decades nundi they are almost working very hard to put people into the space, and today was the first day. Ee roju almost 2 astronauts ni, NASA astronauts ni space loki pampicharu. They are going to the International Space Station, and NASA kuda and America kuda it's a historic moment because almost a decade nundi American soil nundi there was no astronaut going to space. I mean, like from American soil, and this is also a private organization, a private space program. SpaceX launch chesina vehicle nundi eltunaru. That's another historic moment. So let's inkoncham detail ga vellamu, chudamu ee video ela untundo and what all details we can see about this space program. డ్రాగన్ క్రూ క్యాప్సూల్ని SpaceX మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసింది, అండ్ దిస్ పర్టికులర్ క్యాప్సూల్ ఇస్ లైక్ వెల్ అడ్వాన్స్డ్. అండ్ ఇంతకుముందు, ఐ మీన్ బిఫోర్ దిస్, ది కాక్పిట్ ఆర్ ద క్యాప్సూల్ ఎలా ఉండేదంటే మొత్తం అనలాగ్ స్విచెస్, సర్క్యూట్స్, మన ఎయిర్ప్లేన్ కాక్పిట్ కన్నా మోర్ కాంప్లికేటెడ్గా ఉండేది. బట్ రైట్ నౌ దిస్ వన్ ఇస్ ఆల్ టచ్ స్క్రీన్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ మోర్ లైక్ బ్రాండ్ న్యూ టెస్లా కార్ కన్నా విత్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ కంట్రోల్స్. అసలు ఇది ఇన్సైడ్ ఎలా ఉందో మనం ఒక ఆస్ట్రోనట్ మాటల్లోనే విందాము, చూడండి. My first impression of the inside of Crew Dragon, I was amazed. It's obviously a modern space vehicle. It's very sleek design inside, very comfortable. It's exciting to see, modern components in a spacecraft. You get very used to the shuttle, the 2,000 switches, circuit breakers, the seats. It's not the most comfortable vehicle to fly in. For those of us who've been living with switches from the 60s for all these years, to see a modern interface is something that's pretty exciting. ఈ క్రూ డ్రాగన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ని ఎంత బాగా డిజైన్ చేశారంటే it has such a inbuilt features that it could navigate itself, or in any emergency situation, if they want to just escape or if they want to navigate by its own, they could still do it. Spacecraft, Dragon Crew spacecraft lo unde they can navigate and they can escape out of an emergency situation. ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లో ఆల్మోస్ట్ 180 days డాక్ అయి ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ కుడ్ ఆల్సో ఎక్స్టెండ్ అంటల్ 290 days. కాకపోతే ఈ హోల్ జర్నీ రైట్ ఫ్రమ్ ద లాంచ్ అంటల్ ద డాకింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ యానిమేషన్ మన దగ్గర ఉంది. లెట్స్ సీ దాట్. Launch trajectory countdown net. Pad is clear. Go for launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition, liftoff. Separation confirmed. MVAC ignition. Dragon, separation confirmed.
ఇదండి స్పేస్ ఎక్స్ డ్రాగన్ క్రూ విశేషాలు. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ సీ యూ, బాయ్.